Welcome to the JEE Main Organic Chemistry Questions 2025. సో మనకిచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే when secondary butyl cyclohexane reacts with bromine in presence of sunlight, the major product is అని అడుగుతున్నారు. సో రియాక్టెంట్ సెకండరీ బ్యూటైల్ సైక్లోహెక్సేన్. దిస్ ఈజ్ ద సైక్లోహెక్సేన్. దీనికి అటాచ్ అయ్యి సెకండరీ బ్యూటైల్ గ్రూప్ ఉంది. దీన్ని బ్రోమిన్ మాలిక్యూల్తో ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనమాట. ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఈ మనకి ఫ్రీ రాడికల్స్ జనరేట్ అవుతాయి ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్స్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ చూసినట్లయితే టెర్షరీ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ సెకండరీ అండ్ ప్రైమరీ. నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఈ సైక్లోహెక్సేన్లో జనరల్లీ ప్రైమరీ హైడ్రోజన్, సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్లో విచ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్? టెర్షరీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ సెకండరీ హైడ్రోజన్స్, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్. ఓకే, ఈ పాయింట్లు తెలిస్తే మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ప్రొడక్ట్. సో ఫస్ట్ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటే టెర్షరీ ఫ్రీ రాడికల్స్ మనకి 2 జనరేట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద టెర్షరీ కార్బన్ అండ్ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ ఆల్సో టెర్షరీ కార్బన్ అనమాట. కాబట్టి 2 టెర్షరీ ఫ్రీ రాడికల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. వన్ ఈజ్ హియర్ ఫ్రీ రాడికల్ అండ్ అదర్ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టెర్షరీ కార్బన్. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టెర్షరీ ఫ్రీ రాడికల్. యాక్చువల్లీ ఫ్రీ రాడికల్ స్టెబిలిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్. సో హైపర్ కాంజుగేషన్ యూస్ చేసి స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో హైపర్ కాంజుగేషన్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? వెరీ సింపుల్. దిస్ ఈస్ లెట్స్ సే sp2 కార్బన్ షుడ్ బి బాండెడ్ విత్ sp3 కార్బన్. ఈ sp3 కార్బన్ మీద అట్లీస్ట్ 1 హైడ్రోజన్ ఉన్నట్లయితే హైపర్ కాంజుగేషన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ sp3 హైడ్రోజన్స్ విచ్ డైరెక్ట్లీ బాండెడ్ టు ద sp2 కార్బన్ చూసినట్లయితే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ద హైపర్ కాంజుగేషన్ పాసిబుల్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫ్రీ రాడికల్ కార్బన్ sp2 కాబట్టి దానికి అటాచ్ అయిన దిస్ ఈజ్ sp3, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో sp3 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో sp3. దీంట్లో 2 హైడ్రోజన్స్ అండ్ హియర్ 3 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 1 హైడ్రోజన్. సో టోటల్ 6 హైపర్ కాంజుగేషన్స్ పాసిబుల్. అది ఇక్కడ టెర్షరీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ అండ్ హియర్ not these hydrogens, should not consider, this is the carbon. So 1 hydrogen here, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్. సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది అంటే మొత్తం 5. హియర్ 5 హైపర్ కాంజుగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. అంటే ఈ రెండిట్లో మోర్ స్టేబుల్ ఏది అంటే దిస్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. కాబట్టి బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అట్ దిస్ పొజిషన్. కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే 4. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు their reactivity in nucleophilic addition reaction is correct అంటున్నారు. సో మనకిచ్చిన రియాక్టెంట్స్ కాంపౌండ్స్ చూసినట్లయితే బెంజాల్డిహైడ్, ఎస్టోఫినోన్, పారానైట్రోబెంజాల్డిహైడ్ అండ్ పారాటోలాల్డిహైడ్ అంటారు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్. కార్బోనైల్ కాంపౌండ్స్ జనరల్గా న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ చూసినట్లయితే ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ కీటోన్స్ అనమాట ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో. ఓకే, వై? బికాజ్ ఎందుకన్నట్లయితే జనరల్గా న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ది -i నెగిటివ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ విచ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ద +i అనమాట. సో ఇప్పుడు కీటోన్ తీసుకున్నట్లయితే జనరల్గా ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ బాండెడ్ టు ది కార్బోనైల్ గ్రూప్ కాబట్టి ఆల్కైల్ గ్రూప్ షోస్ మోర్ +i సో దట్ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ రియాక్టివిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్
aliphatic aldehydes and aromatic aldehydes కంపేర్ చేసినట్లయితే aliphatic aldehydes are more reactive than aromatic aldehydes అన్నమాట. ఓకే, బికాస్ కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ రింగ్ పై బాండ్స్తో కాంజుగేట్ ఉంటుంది కాబట్టి రియాక్టివిటీ దగ్గర అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్ బెంజాల్డిహైడ్, one is benzaldehyde, other one is acetophenone అంటే COCH3, it's a ketone. Next paranitrobenzaldehyde, NO2, here CHO, paranitrobenzaldehyde. Next paratolaldehyde, CHO and CH3. ఓకే, సో ఈ నాలుగిట్లో ఫస్ట్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ చూసినట్లయితే ఎస్టోఫినాన్ ఈజ్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కీటోన్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఆల్డిహైడ్స్ అనమాట, రైట్. ఇప్పుడు ఈ 4 ఆల్డిహైడ్స్లో మోర్ రియాక్టివిటీ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. హియర్ దిస్ ఈజ్ ఏ NO2 గ్రూప్ షోస్ -I ఎఫెక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ -R ఎఫెక్ట్ అనమాట. సో రియాక్టివిటీ జనరల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద మోర్ రియాక్టివ్. ఆఫ్టర్ దట్ మన CH3 చూసినట్లయితే ఇట్ షోస్ +I ఎఫెక్ట్ అండ్ హైపర్ కాంజుగేషన్, +H కూడా చూపిస్తుంది. కాబట్టి రియాక్టివిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ రియాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది, రైట్, when compared to the benzaldehyde. ఈ బెంజాల్డిహైడ్లో there is no substitution కాబట్టి this will give the second position, this is the third and this is the fourth. సో ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు కాబట్టి లీస్ట్ రియాక్టివిటీ ఎస్టోఫినోన్, ఈ 2 ఆప్షన్స్లో ఎస్టోఫినోన్ ఇచ్చారు. తర్వాత బెంజాల్డిహైడ్ విల్ కమ్, paratolaldehyde will come. Next benzaldehyde, after that paranitrobenzaldehyde. So option 3 correct అవుతుంది. Following are the 4 molecules P, Q, R and S. 4 molecules ఇచ్చారు. Which one among the 4 molecules will react with HBr aqueous at the fastest rate అన్నారు. సో ఆల్కీన్స్ దానికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నారు, HBr, అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ఎడిషన్ రియాక్షన్, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ అనమాట, బికాస్ H+ion విల్ స్టార్ట్ ద రియాక్షన్. సో ఈ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ రియాక్షన్స్లో ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి అంటే కార్బోకాటియాన్. సో విచ్ ఈస్ మోర్ రియాక్టివ్ అంటే ఫాస్టెస్ట్ రేట్ చూపించేది ఏంటి అంటే దట్ షుడ్ ఫార్మ్ మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటియాన్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన కాంపౌండ్ ఏదైతే మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకాటియాన్ జనరేట్ చేస్తుందో దట్ షుడ్ హ్యావ్ అ ఫాస్టెస్ట్ రేట్ అనమాట. సో కార్బోకాటియాన్ స్టెబిలిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ electronic displacements, inductive effect +I, -I, hyperconjugation, resonance, all these effects can decide the what carbocation stability. Okay, so ఇప్పుడు ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ చూసినట్లయితే O, here double bond, for example H+ starts the reaction. ఈ H+ వచ్చి let's say if it is shifted towards this side, then H+ ఇక్కడ బాండ్ అవుతుంది and it has a positive charge. So this carbocation is not stabilized by the resonance of the, due to the lone pairs of oxygen ఇక్కడ ఏ రెజొనెన్స్ చూపించదు కాబట్టి this is unstable carbocation. అదే మనం Q చూసినట్లయితే there is a double bond, ఇక్కడ H+ion వచ్చి యాడ్ అయిన తర్వాత ఈ పై బాండ్ ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలా షిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది కాబట్టి H+ion బాండెడ్ హియర్, అప్పుడు ఈ కార్బన్ దగ్గర పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అ మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్, ఎందుకంటే పక్కనే హెట్రో యాటమ్ ఉంది ఆక్సిజన్ విచ్ కంటైన్స్ ఎ లోన్ పేర్. ఇమీడియట్గా ఈ లోన్ పేర్ ఏమవుతుందంటే కాంజుగేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కార్బోకేటైన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో Q will forms more stable carbocation. మరి R అండ్ S కాంపౌండ్స్లో చూసినట్లయితే జనరల్గా ఈ పై బాండ్ ఎలా షిఫ్ట్ అయిందంటే దెన్ దిస్ హ్యాస్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్, టెర్షరీ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుంది.
ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ అండ్ ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్, మొత్తం 5 హైడ్రోజన్స్ కూడా హైపర్ కాంజుగేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకేటైన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. కానీ ఎప్పుడు కూడా స్టెబిలిటీ మనం చూసినట్లయితే జనరల్గా దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇఫ్ ఏ కార్బోకేటయాన్ ఆర్ ఎ కార్బేనియాన్ is stabilized by aromatic character వల్ల స్టేబిలైజ్ అయితే అది అన్నిటికంటే మోస్ట్ స్టేబుల్ అనమాట. ఆఫ్టర్ దాట్ రెజొనెన్స్ ఫినామినా వల్ల మోస్ట్ స్టేబుల్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ హైపర్ కాంజుగేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్డర్. మనకి ఆర్ అండ్ ఎస్లో కూడా కార్బోకేటైన్ విల్ బి స్టెబిలైజ్డ్ త్రూ హైపర్ కాంజుగేషన్. కానీ ఇక్కడ క్యూలో వచ్చే కార్బోకేటైన్ దిస్ ఈజ్ స్టెబిలైజ్డ్ బై ది రెజొనెన్స్ అనమాట. సో ఈ మూడిట్లతో మనం కంపేర్ చేస్తే జనరల్లీ క్యూ విల్ ఫార్మ్స్ మోస్ట్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్. కాబట్టి ద ఫాస్టెస్ట్ రేట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే కాంపౌండ్ క్యూతో జరిగినప్పుడు అనమాట. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Propane molecule on chlorination under photochemical condition gives 2 dichloro products X and Y each. Amongst X and Y, X is the optical active molecule. Next, how many trichloro products, only then consider చేసుకున్నారు structural isomers ని consider చేయమంటారు, will be obtained from X when it is further treated with chlorine under the photochemical conditions. సో ఫస్ట్ మనకి రియాక్టెంట్ ఏంటి? ప్రోపేన్, CH3 CH2 CH3. దీన్ని క్లోరిన్తో ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఇనీషియల్గా డైక్లోరో ప్రొడక్ట్ అంటుంది కాబట్టి సో యూ కెన్ టేక్ 2 ఈక్వలెన్స్. ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టు ఇట్ ఫాలోస్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ హైడ్రోజన్స్ అండ్ సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ దిస్ 2 సెకండరీ హైడ్రోజన్స్ని మనం క్లోరిన్తో రీప్లేస్ చేద్దాం. సో CH3 Cl Cl CH3. ఓకే, సో దీంట్లో దెర్ ఈజ్ నో కైరల్ కార్బన్, ఇది ఆప్టికలీ ఇన్యాక్టివ్. ఓకే, కాబట్టి దీన్ని మనం Y అనుకున్నాం. ఎక్స్ మాత్రం ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అంటున్నారు కాబట్టి సో ఎక్స్ ఏమవుతుంది? అగైన్ క్లోరిన్ 2 ఈక్వలెన్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే 1 సెకండరీ హైడ్రోజన్ రీప్లేస్డ్ విత్ క్లోరిన్, నెక్స్ట్ 1 ప్రైమరీ హైడ్రోజన్ కూడా క్లోరిన్తో రీప్లేస్ అయితే దెన్ దిస్ ఈస్ ద కైరల్ కార్బన్ అనమాట. ఓకే, దెన్ ఈ కాంపౌండ్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ని మళ్ళీ క్లోరిన్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు హౌ మెనీ ట్రైక్లోరో ప్రొడక్ట్స్ విల్ బీ ఆప్టైన్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓన్లీ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ నౌ దిస్ ఎక్స్. ఫస్ట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. దీన్ని మళ్ళీ 1 క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ అంటే ఓన్లీ 1 ఈక్వలెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్. సో ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ ప్రైమరీ అండ్ ఈ CH2, ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ కూడా ప్రైమరీయే కానీ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ కదా, బికాజ్ ఇట్స్ అటాచ్డ్ టు ద క్లోరిన్. అండ్ ఒక సెకండరీ హైడ్రోజన్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా 3 ట్రైక్లోరో ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, అవి ఏంటి అంటే లెట్స్ సీ CH3లో ఒక హైడ్రోజన్ రీప్లేస్ అయితే Cl CHCl CH2Cl. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్. సెకండ్ CH3 Cl అండ్ హియర్ Cl CH2Cl. ఇది సెకండ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ CH3 CH Cl Cl CH Cl. సో టోటల్ 3 ట్రైక్లోరో ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. ఎక్స్ని మనం అగైన్ ఫర్దర్ ట్రీటెడ్ విత్ 1 ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటంటే 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ కాంపౌండ్ X absorbs 2 moles of hydrogen
and X upon oxidation with KMnO4 in presence of H plus ion gives this following compounds. సో మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కాంపౌండ్ ఎక్స్ అంటున్నారు అనమాట. సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ ఎక్స్ విల్ అబ్జార్బ్ 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటారు. 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే దిస్ కాంపౌండ్ ఎక్స్ హ్యాస్ 2 pi bonds అర్థం. ఓకే, తర్వాత దీన్ని KMnO4 ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్తో ఆక్సిడేషన్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఎక్కడైతే పై బాండ్స్ ఉన్నాయో దట్ పై బాండ్స్ విల్ బీ క్లీవ్డ్ అండ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద యాసిడ్స్. ఎప్పుడు ఓన్లీ మోనో సబ్స్టిట్యూయెంట్ అయితే, అదే డై సబ్స్టిట్యూయెంట్ అయితే దెన్ దే కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద కీటోన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి డబుల్ బాండ్ సి, ఇక్కడ ఆర్ అండ్ హియర్ ఆర్. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి 2 moles ఆఫ్ కీటోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి KMnO4తో ఆక్సిడైజ్ చేసినప్పుడు. అలా కాకుండా లైక్ RCH డబుల్ బాండ్ CH R అంటే, అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్స్ కన్వర్ట్ టు ద RCOOH కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో కంప్లీట్గా ఆక్సిడేషన్ అయిపోయి హియర్ ఆక్సిజన్ అండ్ హియర్ 2 oxygens యాడ్ అవుతాయి అన్నమాట. రైట్, అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన 2 కీటో గ్రూప్స్ని మనం సి డబుల్ బాండ్ ఓ సి అగైన్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ సి ఇలా యాడ్ చేసినవి ఈ 2 oxygens తీసేస్తే నథింగ్ బట్ ఈ రెండింటి మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. సో సేమ్ మనకి కాంపౌండ్ రియాక్టెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన మాలిక్యూల్స్ ఏమున్నాయి, ఎసిటోన్ ఇచ్చాడు, అలాగే ఎస్టిక్ యాసిడ్, నెక్స్ట్ దిస్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం రియాక్టెంట్ ఎక్స్ని జనరేట్ చేద్దాం. రైట్, సో ఫస్ట్ ఎసిటోన్ CH3 C డబుల్ బాండ్ ఓ CH3. నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్, అండ్ ఇక్కడ కీటో ఉంది అంటే ఆ కీటో గ్రూప్ డై సబ్స్టిట్యూయెంట్లో ఉందన్నమాట. ఇక్కడ CH3, దెన్ ఇట్ ఈస్ బాండెడ్ విత్ CH2 COOH, CH2 C డబుల్ బాండ్ ఓ OH. రైట్, నెక్స్ట్ అనదర్ మాలిక్యూల్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ CH3 C డబుల్ బాండ్ ఓ OH. సో ఇప్పుడు ఈ 2 oxygens తీసేస్తే దెర్ ఇస్ ఎ డబుల్ బాండ్ బిట్వీన్ దీస్ 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అంటే ఈ 2 కార్బన్స్ కూడా కనెక్టెడ్ త్రూ ద డబుల్ బాండ్ అనమాట. సో అప్పుడు మనకి CH3 డబుల్ బాండ్ CH3 CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH3. ఈ మోనో సబ్స్టెంట్ కాబట్టి ఈ రెండు బ్రేక్ అయ్యి ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది, కంప్లీట్గా ఆక్సిడైజ్ టు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనమాట. అందుకని ఈ రెండు జనరేట్ అవుతుంది మనకి. కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం త్రూ డబుల్ బాండ్తో కనెక్ట్ చేసాం. అలాగే ఈ కార్బన్స్ కూడా దే కన్వర్ట్ ఇంటు ద కీటోన్స్ అంటే డై సబ్స్టిట్యూయెంట్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 3, దిస్ ఈస్ ద 1 4 5 3 8 ఇక్కడ ఒకటి 9 10 13 14 అండ్ 16, ఇక్కడ ఒకటి 17, ఇక్కడ 2 19, ఇక్కడ 1 20, ఇక్కడ 1 21 22 23 24 అండ్ ఇక్కడ 3 27. సో ఆన్సర్ ఈస్ 27. అండ్ కాంపౌండ్ ఎక్స్లో 2 pi bonds ఉన్నాయన్నా కదా, ఇక్కడ ఒక pi bond ఇక్కడ ఒక pi bond, అందుకనే అవి 2 moles ఆఫ్ హైడ్రోజన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ 27. సో ఈ విధంగా షార్ట్ కట్ మెథడ్లో వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఏ అంటారు. సో మనకి ఇచ్చిన రియాక్టెంట్ ఏంటంటే మెటానైట్రోటోలిన్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ ట్రీటెడ్ విత్
bromine in presence of iron. Next tin HCl, తర్వాత sodium nitrate HCl at 273 Kelvin, and finally hypophosphorus acid. Okay, so major product ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ reactant మెటానైట్రోటోలిన్. దీన్ని ఫస్ట్ రియేజెంట్ బ్రోమినేషన్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్లో ఇక్కడ బ్రోమోనియం అయాన్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ బ్రోమోనియం అయాన్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ బై ది రిలీజింగ్ గ్రూప్ అనమాట. ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఏంటి ఇక్కడ? CH3 shows plus H, hyperconjugation as well as plus I, but NO2 shows minus I and minus R అనమాట. ఇట్స్ ఏ మెటా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్. ఇప్పుడు బ్రోమోనియం అయాన్ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది? ఆర్థో టు ది మిథైలా ఆర్ ఆర్థో టు ది పారా టు ది మిథైలా? సో లెట్స్ సీ. యాక్చువల్లీ బ్రోమోనియం అయాన్ వచ్చి ఆర్థో టు ది మిథైల్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ పారా పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ అయినప్పుడు between bromine and nitro will have a more repulsions when compared to the CH3 and Br అనమాట. కాబట్టి this will be more stable when compared to the here. కాబట్టి this is the first one. Next, tin HCl is a reducing agent so that NO2 will be reduced into NH2. So CH3, Br and NH2. Next reagent sodium nitrate HCl at low temperature 273 Kelvin. తర్వాత followed by treated with what? H3PO2. This is the most repeated reagent. This is a diazonium chloride form అవుతుంది అనమాట. డైయోజనైజేషన్ అంటే NH2 N2 ప్లస్ Cl మైనస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత హైపోఫాస్ఫరస్ యాసిడ్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు రిడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి దెన్ N2 విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చే కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే CH3Br, ఆర్థో బ్రోమో టోలిన్, రైట్. సో దీని మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటి? C7 అండ్ 3 హైడ్రోజన్స్ అండ్ ఇక్కడ 4 H7Br. దీని మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే we will get 171 అనమాట. సో ఆన్సర్ ఈస్ 171 గ్రామ్ పర్ మోల్.